समाजकारणाचा आणि राजकारणाचा मोठ्या प्रमाणात झालेलं हे नुकसान आहे. आणि आता दादा परत कधीच आपल्यात नाहीत ही भावना सुद्धा खूप वेदना देणारी आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जे काही मोजकेच नेते हे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या मनावरती राज्य करत होते, किंबहुना त्यांना त्यांचं काम, त्यांचं नेतृत्व हे कायमच मार्गदर्शक वाटलं, दिशा देणारं वाटलं, त्यात दादा होते. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला तर इतका सहवास त्यांचा लाभला. त्यानंतर आता दादांशिवाय राज्याचं, पुण्याचं राजकारण, समाजकारण कल्पना सुद्धा नाही करू शकत. मग समाजाचं नुकसान आहे, या महाराष्ट्राचं नुकसान आहे. पवार कुटुंबियांवरती तर निश्चितपणे हा मोठा आघात आहे. तितकाच आघात या महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य सर्वच पक्षीय कार्यकर्ते, मला असं वाटतं की मला सुद्धा आज काय बोलावं ते सुचत नाही. काम केलं एकत्र त्यांच्यासोबत ना, म्हणून एक साधारण पालिकेची निवडणूक झाली, पण कधीच त्यांचा आदर आणि हे सोडून आम्ही कधी वागलो नाही. आणि त्यांनी सुद्धा प्रेम केलं सगळ्यांवरती. तर एक भावना आहे, बाकी काय आज बोलण्यासारखं नाही. काय कारण दिलं, काय झालं, अपघात कसा झाला याची काही माहिती तुम्ही घेतली आहे ना? नाही, प्राथमिक जी काही दर्शनी दिसतंय, प्रथम दर्शनी जे जाणवत आहे, जी काही माहिती मिळते, आमचे केंद्रीय आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर सिव्हिल एव्हिएशनचे राममोहन नायडूजी सुद्धा सोबत आहेत. त्यांनी सुद्धा सकाळपासून सगळी माहिती घेत आहेत. युनियन कॅबिनेट माहिती त्याच्यावर हे आहे की प्रॉब्लेम होता असं दिसतंय. बारामती मध्ये जो काही संवाद झाला त्याच्यामध्ये जी काय माहिती मिळते त्या माहितीमध्ये हे दिसतंय की सुरुवातीला विजिबिलिटीचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून 2 वेळा 3 वेळा दादांचं प्लेन पुन्हा एकदा फेरी मारून आलं आणि मग त्याच्यामध्ये प्रथम दर्शनी असं वाटतंय, पण निघाली बारामतीमध्ये दाखल होतीये. डीजीसीएने सुद्धा याचं जे काही एक प्रसिद्धीपत्रक काढलंय त्यामध्ये सुद्धा आता असंच म्हटलंय. जे काही आपण निष्कर्ष काढू ते एआयबीची टीम तिथे पोहोचेल, त्यानंतर जो काय तपास होईल तर निष्पक्षपणे माणसं तिथं काम करणारच आहेत. पण सगळ्यात मला असं वाटतं की अति दुःख देणारी, मनाला वेदना देणारी ही सगळी घटना आहे. पुन्हा या जिल्ह्याचं राजकारण, महाराष्ट्राचं राजकारण हे अपूर्णच आहे. शब्द नाहीत मला ते धाडस असा कुठला शब्द वापरावा. नगरपालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर सुद्धा आमच्यात संवाद झाला. आणि बघा, मी त्या काळात सुद्धा अगदी निवडणुकीच्या प्रचाराची शिगेला होती. तुमचं काय मत, मी तुम्ही कुठेही रेकॉर्ड करता, मी तेव्हाही म्हटलं की एक या महाराष्ट्रातला असा नेता आहे ज्याची प्रशासनावरती अत्यंत घट्ट पकड आहे. त्यांना ज्या वेळेला तेव्हा तेही असं म्हणा की चांगला कार्यकर्ता आहे. या राजकीय वैचारिक जी काही भिंत आहे किंवा जे काही मर्यादा आहे त्याच्या पलीकडचं एक नातं होतं आणि ते कायमच जपलं. मला असं वाटतं की पुन्हा दादांना भेटलं नाही त्याच्यावरती मी बोलू शकत नाही. सो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी डीपली सैडेंड बाय द इंसिडेंट, द एक्सीडेंट दैट हैज़ हैपेंड. In fact, my heart is still very, very heavy with sorrow. और जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजित दादा अभी हमारे साथ नहीं है. और अजित दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ. 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ.
और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ, और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये एक बहुत बड़ी लॉस है, और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर, और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे। Well, that's the Civil Aviation Minister there who was actually giving out the details of what may have happened this morning as far as this incident is concerned. Nilesh, he's been saying that poor visibility, yes, it was a factor there, and ATC Baramati had given a go-ahead in the second attempt that they were making of landing, but despite giving the clearance, this unfortunate incident happened, the crash happened. Well, yes, and that is a massive development that is coming in because we have been waiting for what exactly was the cause of this incident. Now, visibility was one of the factors that is being said officially. But was it the only factor? That is one point that needs to be investigated, and a detailed report should be awaited for that one particular thing. But yes, it is an unfortunate incident, and just like the eyewitnesses, the local farmers have already spotted and had stated into their statement stating that how the flight, the aircraft did multiple rounds before landing or was into the air for a much longer period than it should have been. So the technical fault was detected, not, that was one point, and the ATC clearance was given or not, that is being said into this particular statement or not. But was it that the landing gear failed, or was there any other factor also? So that remains to be seen. Was the landing gear failure issue? Was there any air turbulence, or was there any other thing that is beyond our understanding? So all of those particular parameters are being ascertained by the agencies as well. Now the AQB is also into its investigation. What we also picking up that the senior leader, that is, has also made his way to Baramati, and soon CM and DCM Eknath Shinde will be also reaching out to the hospital. What we understand that tomorrow will be the day when the last rituals will be performed here in Baramati, the home ground of the Pawar family members. So an unfortunate incident, but what we understand that by tomorrow morning the last ritual will be done, and the state of Maharashtra will be observing a 3-day more
known for the next 3 days, giving tribute to their leader, that is DCM Ajit Pawar. All right. Well, investigation that is now taking place, and this has now been confirmed on part of the Civil Aviation Minister and the MOS who have all now reached Pune, and shortly they will be making their way to Baramati as all of the leaders are now reaching there. The family overwhelmed and expressing grief on the untimely demise of Ajit Pawar, and we are looking at a crowd there that has also assembled at the very hospital where we are told that the mortal remains of Ajit Pawar and others have been kept. Sharad Pawar there a short while back arriving on a dropper, and this arrival happened in Baramati as the family now seems to be making their way to the hospital where mortal remains, what we are also told, Nilesh, have been identified because the bodies were in such a condition that it was hard for the agencies to identify as who's who. But 5 people there, including, when we are looking at the crew, the pilots, and of course the people who were accompanying the Deputy Chief Minister, they've all been identified now, Nilesh? Well, mortal remain was identified, given the point that he was wearing his watch, which is quite famous, his followers, and that became one of the identification point. He was immediately identified. Well, losing that audio there with Nilesh, but right now, as far as the investigation now is concerned, we were just hearing from the Civil Aviation Minister, Ram Mohan Naidu, who seems to be giving out the information saying that poor visibility could be one of the factors there that is not being ruled out, but transparent investigation can establish the truth, and saying that the ATC Baramati had asked the question if the runway was inside. The first attempt that couldn't happen because of poor visibility. A second attempt thereafter was made, and after the confirmation came in that yes, the strip is inside, the landing clearance was given by the ATC. What happened next is something that would be established on part of the authorities there, because both we are looking at, Nilesh, as far as the authorities of the DGC and the AAIB. The AAIB officials are still set to be present at the flight operator's office in New Delhi. Well, it's a thorough investigation is what every individual is currently demanding, be it the followers of Ajit Pawar, his party leaders, or leaders from the opposition as well. A thorough investigation is what is being demanded, and which is why the agency, the flight agency, already on the ground here in Baramati, trying to understand what exactly went wrong into this entire scenario. Other is at the office of this particular aviation provider, stating what exactly could have been possibly wrong. Timesa also reached out to the office address of this particular agency provider, where he had stated that there could be a possibility of low visibility that could have been a factor leading to this massive unfortunate incident. So that is one option that is also being currently looked into. In fact, on-ground situation is also being assessed. Was there any kind of technical failure? Was something wrong on the runway, on the ground, or a clear signaling thing was in place or not? So all of those aspects are currently being checked upon. But it would be too early to come to a conclusion. But detailed report is what is we are waiting for to understand what exactly could have gone wrong. To understand what exactly could have gone wrong, wherein 5 individuals on board had to lose their life. Now, eyewitnesses reveal that how the flight was taking turns multiple times. That is unusual. So, was there some signaling that the pilot crew had received? So, all of those currently remains one of the aspect that is constantly being investigated.